Neglectful. If the parents are neglectful, parenting roles are the overwhelmed by their own lives. So either neglect or aggressively reject their children. They make no demands of their children and set no rules for them. So most of the time it may when the parents is neglectful, it directly hamper the child. What happened? The children are relatively aggressive. Most of the time, the parents who are neglectful, the childs may be more aggressive. Even it was happen in the many research also. The street children, platform children are more aggressive, more disrespectful to the community member, disrespectful to the society member, even disrespectful to the parents also, as they are neglected by the family members, as they are many times abused by the family member, as they are abused by the stranger, even as they are abused by the so-called protector like police personnel or the even the other personnel who may give the protection to them, but they are neglected or they may be abused by them. So as a result, they are more aggressive. একবার এরকম একটা ঘটনা, ডক্টর বিষ্ণুপদন আমার যিনি গাইড, ওনার যখন উনি আমাদের সোনাগাছি এরিয়া থেকে প্রস্টিটিউট এরিয়াতে কাজ করছেন, তখন একটি মেয়ে যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে, তখন মেয়েটি বলছে যে আমার এডস আছে আমি জানি, তারপরেও আমি মানে শরীর বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকি, শুধুমাত্র টাকা ইনকাম করবার জন্য নয়, আমি প্রতিদিন রাতে চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট কয়েকজন মানুষকে তো মেরে যেতে পারবো, অর্থাৎ আমি যে কতদিন বাঁচবো সে কতদিন সেই কয়েকদিন আমি সবার মধ্যে এই রোগটা ছড়িয়ে দিয়ে যাব, তারা আমার থেকে রোগটা নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ফ্যামিলির মধ্যে ছড়াবে বা অন্য কারোর মধ্যে ছড়াবে, এইভাবে অনেকগুলো মানুষকে আমার জীবিত অবস্থা আমি শেষ করে দিয়ে যেতে চাই। See the attitude of the prostitute, and if you see the background, why the lady is so aggressive, in which stage by in which life situation they went through. So as a result, she is so aggressive, even she wants to take the revenge also. So it may happen to the parents with neglectful parents of a children with disability condition. They have outburst of rage more frequently than other children do. They are highly likely to be involved in the delinquent antisocial behavior in the long term. So that is the result. Most of the time delinquent behavior এবং antisocial behavior এবং অনেক কেসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেক কেসের ক্ষেত্রেই আরেকটা স্টাডিতে দেখা গেছিল যে ওই রেড লাইট এরিয়ার ক্ষেত্রেই কাজ, সেখানেও দেখা যাচ্ছে একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টদেরকে ধরা পড়ে, কলেজ গোয়িং স্টুডেন্ট যারা নিয়মিত রেড লাইট এরিয়া ভিজিট করতো, তাদেরকে যখন করা হয়েছে, তাদেরকে যখন ধরা হয়েছে, তখন তারা বলছেন যে আমার বাবা মা এত এত পরিমাণে বিজি, আমরা টাইম পাই না। এবং এই যে রাগটা, সেই রাগটাকে থেকে তাদের মনে হয়েছে অন্যরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে এবং জীবনকে নিয়ে তারা রিস্ক নেবে। তো সি দ্য ডেলিনকুয়েন্ট বিহেভিয়ারটা যেটা ঘটছে, আপাতভাবে আমরা দেখছি তার ডেলিনকুয়েন্ট বিহেভিয়ারটা করছে, কিন্তু তার রুট কজটা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো দ্য রুট কজ মে বি দ্য প্যারেন্টিং স্টাইল, রুট কজ মে বি দ্য neglect from the family members. Overprotective parents give their children affection but intervene in their behaviors. In addition, they make high demand of their children and force them to follow set rules. Most of the time এটা আমরা দেখেই থাকি সোসাইটির মধ্যে, যে ওভার প্রোটেক্টিভ যারা, তাদের ক্ষেত্রেও তাদের চাইল্ডটাই জগং, তার ফলে দে ট্রাই টু শো দ্য good behavior in front of the society member. As a result, they create the demand among the children. They force their child to be good, and তার ফলে কি ন্যাচারাল যে ফ্লোটা, বাচ্চার যে নর্মাল ন্যাচারাল যে ডেভেলপমেন্টটা, it may be hampered, and as a result the child may be frequently bragged, they are self-centered, impulsive, they lack self-control, have low independence and achievement levels. মানে অলওয়েজ যেহেতু আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে ইন্টারফেয়ার করা হচ্ছে, I may not be able to take the own decision, I may not be able to take my my decisions or the control, I have to depend on the adult approval. So as a result, the impulsive behavior may be generated, may be created. Authoritative
and employ a very strict parenting style. Parents set the rules and expect their children to obey. They have the difficulty accepting children's opinions, and they frequently meddled in their children's behavior. Children are depressed for much of the time. They seem unhappy. They are easily upset and unfriendly to others, and relatively to other children, they have few goals. Authoritative দ্বারা parenting role এর ক্ষেত্রেও these are the condition of the child. Now if you see from the classification from the emotional communication, so emotional, ignoring emotions, the parent consider their children's emotion to be unimportant or trivial and focus on the way to forget the emotion rather than the understanding is significant. They believe that negative emotions are harmful, insist of trying to solve the problems with their child, and they believe that the problems will just go away over time. So when the ignoring the emotions of the child, so it may be happen the children feel their emotions are inappropriate, wrong, and invalid, and they find it difficult to control their emotions. And most of the time, if you interact with the adolescent child, adult with intellectual disability, even without disability also, most of the time they may take, why do I share my information to the family members? They do not give value to me. For example, একবার একটি 11 এর মেয়ে আমার কাছে একবার কাউন্সেলিং এর জন্য আসে। তার প্রশ্ন যে তার মা তাকে বলেছিল যে তুমি তোমার কলেজে, এই তোমার স্কুলে যারা স্মোক করে বা ড্রিঙ্ক করে তাদের সাথে মিশবে না। মেয়েটি এসে আমাকে বলছে স্যার আমার কলেজের মধ্যে বা স্কুলের মধ্যে এমন একটি মেয়েও নেই যে স্মোক করে না বা ড্রিঙ্ক করে না, তাহলে আমার তো কোনো বন্ধুই থাকবে না। তার জন্য আমি সবার সাথে মিশি, আমি নিজেও ড্রিঙ্ক করি, আমি নিজেও স্মোক করি রেগুলারলি, আমি মাকে আর বলি না। সি মানে আমরা যদি একটা বাচ্চার মানে চাইল্ডের যে ইমোশনটা, অর্থাৎ তার যে লজিকটা, এটার উপরে যদি জোর না দিয়ে আমার লজিকটা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই, তখন দেখা যাবে যে inappropriate emotions, inappropriate decision making process will be established, which maybe ruins the whole life of the child, and it may be happen to anyone. Accepting emotion, parents openly accept all types of emotion expressed by their children, console them when they experience negative emotions, and overly lenient. এখানে ক্ষেত্রে কি হয়, children do not learn how to control their own emotions and have few skills to calm themselves down when they are mad, sad, and frustrated. So if you accept the all emotions, it may be also creative problematic. So you have to emotion is a natural expression should be there, but you have to support them, but it does not mean that you will console all the emotion, all the negative emotions. We will take the responsibility and we will let them go, let them free. Not যদি ফর এক্সাম্পল যদি কোনো স্টুডেন্ট স্কুলের মধ্যে খুব নেগেটিভ বিহেভিয়ার করে, আমরা কি করি, তারপরে গিয়ে তার বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝামেলা ঝাঁটিয়ে করে সমস্ত কিছু নিজেরা ইন্টারভিউ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা না করে দাদা ছেড়ে দিন, ও সাফার করুক, ও নিজে ঝামেলা করার জন্য ওকে সোশ্যাল আইসোলেশন যেতে হবে। চাইল্ড হ্যাভ টু বি ইন দ্য সোশ্যাল আইসোলেশন অ্যাজ হি or she created the problems in the school, and next time before creating problems she or he may think that if I do something wrong I have to suffer. So let them understand the child the consequence of any happenings, so that next time the child may be more cautious, more vigilance before doing any negative behavior, even the positive behavior also, to get the proper reinforcement on the proper phrase. Suppressing emotion, parents criticize their children for expressing negative emotions, and their children comply with the correct standard and the behaviors. Children have hard time learning emotional control and the problem solving skill. So অনেক সময় হয় যে সবার সামনে কেঁদে ফেলেছে, সবার সামনে ইমোশনটাকে এক্সপ্রেস করে ফেলেছে, হেসে, তখন আমরা রিয়াক্ট করি, তার ফলে ওইটাকে চাপতে হয় এবং এটা পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেখান থেকে আরেকটা রকমের প্রবলেম তৈরি হয়ে যাচ্ছে। মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয়, সেলফ এস্টিমের ক্ষেত্রে লো সেলফ এস্টিম তৈরি হয়ে যায় বাচ্চাদের মধ্যে। Coaching emotion, parents believe that they should first identify their children's emotion and spend with a focus on it. They can teach their children how to control their emotion and solve problems. এরকমটা যদি ঘটে, children learn how to control emotions and solve problems. They have high self-esteem, excellent learning abilities, and good relationship with the others.
So we have to be maintain with the coaching emotions so that the child may learn what emotions is appropriate, but where we will express the emotion and where we will control the emotion, but and how we will control the emotions. So that means emotional expression should be there. We are not talking that it must not be shown, but there may be the way out. You have to learn, you have to adopt the strategy in which way you may express, or you may what should I say, relieve your emotions. Next slide. Working with challenging parents, the different parenting style also here. And as a teacher, what would be our role? Like hostile parents, uh, Kara hostile parents. In the left side, I am trying to discuss about the features, and in the right side, I am trying to discuss how and we will deal advisable teacher behavior and attitude. Have angry feelings towards the teacher, the school, or the curriculum. Accuse the teacher for failing to scope with or to teach the child. Sometimes have negative experience with the other professional. That is the nature, or that is the characteristics of the hostile parents. What we do: avoid responding in a hostile or defensive way. The skill of listening is a powerful and the positive response. Understanding the parent's behavior reflects both anger and the heart. Give your observation in an objective and non-contentious way. সো যদি এরকম ভাবে আমরা ডিল করি, হস্টাইল প্যারেন্টসদেরকে যখন আমি ডিল করছি, তখন আমি কিভাবে মেনটেন করতে পারি? অনেক সময় কি হয়, মোস্ট অফ দ্য টাইম only listening, proactive listening skill solve many problems. For example, I am in a problematic stage, or I am in a problematic state of mind. I am going to share the information with my parents or with my friends also, even to the professionals also. If you may be aware also, as a client you may aware also, the problems may not be solved, but when someone is listening to you proactively, with respect, with proper with decency, with understanding, so that time you may feel someone is there to support me, though the whom you are sharing the information, he or she is not supporting you. Supporting in that sense is he is not no role in changing your situation, but still, as he is listening to you, your problem may be reduced. So that is also important. So এখানে আমাদেরকেও অ্যাজ এ প্রফেশনাল আমরাও করতে পারি, যখন কোনো একজন প্যারেন্টস আমাদেরকে রাগের সঙ্গে এর সঙ্গে বলছে, যদি খুব খুব শান্তভাবে, মানে খুব যদি কেয়ারফুলি, উইথ রেসপেক্ট, প্রপার রেসপেক্ট যদি তার কথাগুলো আমরা শুধু শুনে থাকি, এমপ্যাথেটিক লিসনিং যদি আমরা করে থাকি, তাহলে দেখবেন দ্য ক্লায়েন্ট মে গেট রিলিফড, এবং তার ফলে অনেকটা প্রবলেম, মানে অনেক সময় হয় সে রাগের মধ্যে আছে বলে, তার ওই ফিলিংসটার মধ্যে আছে বলেই সে সলিউশনটা পাচ্ছে না। তার রাগটা একটু যদি কমে যায়, তার ভেতর থেকে যে জিনিসগুলো বের হওয়ার ছিল সেটা যদি একটু বেরিয়ে যায়, দেখা যাবে অনেকটা কাজ কিন্তু হয়ে গেছে। সুতরাং সেই রোলটা আমরা প্লে করতে পারি। 2 নম্বর, uncooperative parents. Parents are preoccupied with the family or the work related problems. Avoidance may be the parents' way to keep anxiety about the problems of the child as a manageable level, are emotionally challenged or the otherwise impaired, are still denying or having difficulty coming to terms with their child disability. Because of their modest education, some parents are concerned to the contact school, perceive the teacher, consider them to be burden, as consequence avoid the school. So uncooperative parents may think in that way. এখানে আমাদের রোল কি হতে পারে? What would be our role? Attract and welcome parents, don't frighten them. So that is the welcoming attitude should be there from our side. Remain optimistic and realistic. Don't try to trust reality to parents when they are not prepared to accept it. মানে অনেক সময় আমরা এটা কেন মানছেন না, আমরা জোর করি আর কি। এটা জোর করে কিছু হবে না। Let them give some time. With times they may understand, or you may take much more session, you may take much more time to make them understand. Please wait for that, unless until do the soluble result within a very short time, but within a very short span. We have to wait. We have to wait. Make the parents feel welcome, understanding, and not challenged. The fact the parents are very
preoccupied with the demanding jobs. অনেক সময় মনে হয় প্যারেন্টস এসে বলছেন যে আমি কাজটা করতে পারিনি, অনেক কাজ, you know, the which they are claiming that is not correct, that is not true, but still wait, still be understandable, be go with their statement. এবং যদি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আপনি অনেক কাজের মধ্যে থাকেন, আপনি আগে ওটা শুনে নিন ভালো করে মন দিয়ে, তারপরে ক্লুটাকে বের করবার জন্য কোথাও কোনো ফাঁক আছে কিনা, অ্যান্ড সেখান থেকে আপনি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করুন, দেখবেন বুঝবেন। যদি উল্টো করে না আপনি করছেন না, আপনি ওদিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নিচ্ছেন, আপনার বাচ্চাকে দেখছেন না, তখন কিন্তু এটা খুব একটা কাজ করে না। নেক্সট হচ্ছে অকেশনালি ফোন দ্য প্যারেন্টস, কিপ ট্রাইং টু গেট কন্ট্যাক্ট। অনেক সময় দেখা যায় রেগুলার বেসিস যদি কন্ট্যাক্ট হয় প্যারেন্টস এর সঙ্গে, কোনো মিটিং এ হতে পারে, ইভেন টেলিফোন কনভারসেশনের মধ্য দিয়ে হতে পারে, তাহলেও দেখবেন অনেক নন কোঅপারেটিভ যারা প্যারেন্টস আস্তে আস্তে কোঅপারেটিভ প্যারেন্টে ট্রান্সফার হয়ে ওঠে। পারফেকশনিস্ট যারা প্যারেন্টসদের ক্ষেত্রে আর ওভারলি ইনভলভ উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম তারা এক্সপেক্ট করে যে যা করছে একদম পারফেক্টলি হতে হবে, একদম ঠিক হতে হবে, এইটুকু ভুলও কেন না, মানে হয়তো চাইল্ডের মধ্যে স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি আছে বা তারপরেও তিনি এক্সপেক্ট করেন, ডিসগ্রাফিয়া আছে, স্টিল দ্য প্যারেন্টস ইজ এক্সপেক্টিং চাইল্ডস হ্যান্ডরাইটিং টু বি ভেরি গুড। সামান্য একটু মিস্টেকটাকেও অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না, এক্সপ্রেস ডিসমে to the child and the teacher when tasks are accomplished in a less than the perfect way. The child develops a negative attitude towards the school work because of the criticism he receives whenever his performance falls below his parents' standard. Most of the time কি হচ্ছে যে যা কিছুই করছে the parents are not satisfied, তাদের কাছে মনে হচ্ছে it is less, that the child can do better. এরকম যদি কন্ডিশন হয়, don't try to work towards a relaxation of the parents unrealistic high standard. Describe a clear and understandable terms the nature of the child's learning problems and its limitation and the potential. Explain that the child react differently to the pressure. Mention the praise and the support in potent source of the motivation. Avoid indicate the parent is at fault for the child's performance. এগুলো যদি মেনটেন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সঠিকভাবেই তাদেরকে ডিল করতে পারছি। আমি এখান পর্যন্ত রাখছি এই ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে অন্য বাকি পার্টটা আলোচনা করব। যদি কারোর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে এই পর্যন্ত, বা কারোর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। স্যার আমার শুধু এটা প্রশ্ন যে এই ধরনের সমস্যামূলক বাবা মার নর্মাল চাইল্ডের ক্ষেত্রেই বলছি, তাদের সবসময় এই এফেক্ট গুলো পড়ে, তার বাইরেও কিছু থাকে না? যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে বাবা মা দেখো কি ভালো, অথচ ছেলে মেয়ে এরকম, আবার উল্টোটাও হয়। তো এরকম ঘটনাগুলো তো থাকে, সেটাই বলছি, সবসময় এই মানসিক প্রভাবগুলো দেখাই যায় সেই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তার বাইরে ব্যতিক্রম কিছু থাকে? ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে, তা নির্ভর করছে। দেখুন কোন একটা সময় হয় যে বাচ্চাটি, অনেক সময় হয় যে ঘরের প্রচন্ড প্রবলেমেটিক পরিবেশ আছে, অনেক প্রবলেমেটিক পরিবেশ আছে, কিন্তু বাচ্চাটি সেটা কেয়ারই করে না। যদি এটা পার্সোনালিফাইজ না করে, যদি সে ভেতরে না নিয়ে নেয়, তাহলে নাও হ্যাম্পার করতে পারে। বা বাইরের অন্য কোনো মানুষের প্রভাব থাকলে পরে আরো কেউ আছে, ডেফিনেটলি অন্য কেউ তার লাইফে হয়তো এমন আরো কেউ আছে যেখান থেকে সে সাপোর্টটা পাচ্ছে, কনসেল করে নিতে পারে, তার প্রভাবটা অনেক বেশি রাদার দ্যান দ্য প্রবলেমেটিক এই জায়গাটার ক্ষেত্রে। এবং তার ফলে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই হয়, অনেকে। আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার লাইফের কথা দিয়েই বলি, আমি যে সময় বড় হয়েছি গ্রামেতে, যে সময় বড় হয়েছি, আমার গ্রাম থেকে, আমি প্রথম মাস্টার ডিগ্রি করতে এসেছি বাইরে কলকাতা, ওটা গ্রাম থেকে। এবং তখন যখন আমি পড়াশোনা করতে বাইরে এসেছি, তখন সবাই মনে করতো যে কলকাতার বাইরে পড়াশোনা করতে আসা মানে সেই ছেলের বাড়ি ফিরবে না, কখনোই বাড়ি ফিরবে না। এবং গ্রাম থেকে, আমি যখন গ্রাম থেকে পড়তে আসি তখন মনে করাই হয়েছে হুগলি ডিস্ট্রিক্টের একটা গ্রামে, খানাকুল থানার ওখানে একটা গ্রাম। তো তখন মনে করে পড়তে যাচ্ছে ও ছেলে ফিরবে না, আর ও কাউকে দেখবেও না, বাবা মাকেও দেখবে না, কারো কিছু করবে না, পড়াশোনা করে নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এই অ্যাটিটিউডটা ছিল, এবং তার ফলে আমি যখন বাইরে চান্স পেয়েছি, বাইরে যখন অনেক জায়গায় ছাড়তেও হয়েছে, আমি কোয়েম্বাটুরে আমি যখন মাস্টার ডিগ্রিতে চান্স পেয়েছি, যেদিনকে আমার যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কাটা আছে, আমার 1টার সময় ট্রেনের আমি যাবো আর কি, আমি 11টার সময় গিয়ে টিকিট ক্যান্সেল করছি না, আমি যেতে পারবো না। সো ডিউ টু দিস প্রবলেম, এই প্রবলেমটার জন্য আমার যারা টিচাররা তারা মনে করছেন, আমি যখন স্পেশাল এডুকেশন জয়েন করি, এটা দিয়ে শেষ করে আমার জয়েন করি, তখন আমার এক মাস্টারমশাই যার কাছে আমি পড়তাম আর কি, উনি আমাকে বলছেন যে তুই ছাদে চল, তোকে ছাদ থেকে লাথি মেরে ফেলে দিই, ইউ আর গোয়িং টু সুইসাইড। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার আজও মনে আছে। তখন আমি
বলছি ইউ আর গোয়িং টু সুইসাইড, এরকম একটা ফিল্ডে তুই পড়াশোনা করতে যাচ্ছিস, রাদার ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য নেট অ্যান্ড ইউ বিকেম দ্য টিচার ইন হিস্ট্রি, মানে আমার যেহেতু কোর্স সাবজেক্ট ইতিহাস, ইতিহাসে কলেজ টিচার তুই ইজিলি হতে পারিস, তুই সুইসাইড করতে এমন একটা কেরিয়ার ছেড়ে দিয়ে তুই কি একটা আজে বাজে কাজ করতে যাচ্ছিস আর কি। বাট স্টিল সেটা আমার কিছুই হয়নি, আই হ্যাভ নট বিন ইম্প্যাক্টেড, মানে ইট ওয়াজ নট ইম্প্যাক্টেড মি। কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমি যা করছি আমি ঠিক করছি, তার মধ্যে কোথাও কিছু ভুল নেই, মানে ঠিক আছে, আই এম স্যাটিসফাইড উইথ মি। তার ফলে অনেক সময় বাইরের যে কমেন্টস গুলো, বাইরের সারাউন্ডিং গুলো হ্যাম্পার করতেও পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু অনেক সময় হয় সিচুয়েশন গুলোকে যখন পার্সোনালি ফাইট করে ফেলে, অন্য কোনো সোর্স যদি তার কাছে না থাকে লাইফের, তখন কিন্তু সেটা তারা এফেক্টেড হয় এবং সেটা ইম্প্যাক্ট, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তার মধ্যে পড়তেই পারে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পড়ে যায় তখন। সেই আবার না হলে আবার উল্টোটাও হয় যে বাবা উল্টোটা মা হয়, ভালো জেদও হলো, হয়ে যায়, বাইরে উল্টোটা কারোর হয়, একটা জেদও খারাপ বেড়ে যায়, প্রভাব, অনেক সময় জেদ খারাপ হয়ে যায়। প্রভাব পড়ে আবার সেটাও খারাপ হয়ে যায়, হ্যাঁ, মানে বাড়ির ভালো জেদটা বেড়ে অথচ যায়, ছেলে মেয়ে খারাপ হয়ে যায়, এটাও হয়। উল্টোটাও হয়, জেদ হয়ে হ্যাঁ, যায় যে ঠিক আছে আমাকে যেরকমটা বলছে আমি করেই দেখাবো, আই হ্যাঁ, উইল ডু হ্যাঁ, দ্যাট, হ্যাঁ, আই হ্যাঁ। উইল ডু দ্যাট, ব্যাপারটা হয়, ব্যাপারটা ঠিক হয়। আছে।